Le bouleversement mondial des enjeux socio-environnementaux réactualise l'utilisation des écomatériaux dans le secteur de la construction et du design. Des deux côtés de la Manche, les professionnels de ces secteurs entendent évoluer avec ces nouvelles exigences. On est en plein arrachage, maintenant on a besoin d'un temps sec pour sécher le lin. Quand le lin est arraché, il est au sol, et là on a besoin d'une période sèche pour le faner. Et par contre ensuite, pour développer le rouissage, là on a à la fois besoin de l'humidité et de la température pour que les micro-organismes et les bactéries se mettent en place et nous attaquent la plante. On voit en observant dans la plaine que la couleur du lin va évoluer du jaune vers le marron et vers le gris, et à ce moment-là, en ayant, je dirais, retourné la plante de manière à ce qu'elle soit, la couleur soit homogène d'un côté comme de l'autre, ensuite on peut enrouler le lin, c'est-à-dire formation de boules ou de rouleaux, comme on veut, et qui vont être stockés chez l'agriculteur. I'm a forester. I manage forests and woodlands in the southeast of England. I'm also the founder director of WoodNet, which is an organisation set up to work with woodland owners and wood industries in the southeast of England to promote the use of wood for sustainable construction and for renewable energy. Plumpton College and WoodNet have joined forces in developing courses for adults and young to learn about using wood. At Flimwell here we run courses in wood construction, particularly oak timber frame joinery, and courses are held regularly to teach people the traditional crafts of carpentry using traditional green oak construction methods. The college is also very active in the land-based skills and undertake training for youngsters in arboriculture, tree surgery, forest management. So together it's a very good partnership that education and training is done in tandem with the college, and WoodNet can promote it to the wider industry in the southeast of England. Le taillage, ça nous permet d'extraire le fil, les étous, les anas, la graine. La deuxième phase suite au taillage, c'est le peignage. On déroule la nappe de lin que l'on a constituée au sein du taillage de manière à avoir une fibre très propre. Cette matière-là est enfin prête pour aller ensuite dans une filature, pour vraiment constituer un fil de lin. Tate fencing, our neighbours undertake processing of wood, chestnut and softwood, into fencing materials, and that is part of the educational activity involving Plumpton students to come and learn about how wood is manufactured. But the wider picture is, of course, we have a lot of forests in the south of England. It is very similar in woodland cover to Normandy, and of course the climate, the geology and the species of trees that grow here are identical. So we stand a lot to gain from partnership and participation with colleagues in Normandy in the filière forêt-bois to see how they will undertake adding value. Pour favoriser les échanges professionnels, les partenaires du projet Bridge organisent régulièrement dans les deux pays des journées thématiques. La filière bois, c'est quand même 14 000 emplois à l'échelle de la région. Malgré une forêt relativement discrète, malgré une filière qui elle aussi est peu visible parce qu'on n'a pas de grosses unités industrielles qui ont pignon sur rue, on a un tissu fort de PME, mais en termes de dynamisme économique, on est bien là et sur des marchés, notamment celui de la construction, qui sont en plein essor. Ici, eh bien, on parle en 20 minutes de son contexte, de ses attentes, des marchés, et on prépare l'avenir en termes de contact commercial. Pour présenter très rapidement ce qu'est Bridge, c'est avant tout donc bien évidemment un travail sur la valorisation des écomatériaux dans le secteur du design et de la construction, dans le bois, le chanvre, le lin, les polymères. Donc on voit que c'est un des cœurs vraiment de priorité pour la région. Les écomatériaux, c'est une des spécialisations intelligentes, pour prendre un terme européen,
de la région et une des toutes premières priorités pour les prochaines années. Les ingénieurs et les laboratoires s'associent étroitement au monde de l'entreprise pour mettre en application les résultats de leurs recherches. La nécessité de répondre aux critères et aux principes du développement durable réorganise un secteur en évolution permanente qui allie réduction de l'empreinte écologique et performance. L'école, voici 3 ans, sur la base de ces 4 laboratoires historiques, a créé une unité de recherche en agroécologie des territoires. Et à l'intérieur de celle-ci, nous avons développé une compétence et une expertise dans le domaine des agromatériaux. Et le projet Bridge nous a particulièrement intéressés aussi par sa dimension européenne, qui est maintenant une dimension obligatoire dans notre domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors ces agromatériaux sont tout d'abord bien entendu orientés vers l'éco-construction et remplacer un certain nombre soit de matériaux de construction, soit de produits d'isolation dans des habitats de développement durable. Mais on peut aussi envisager l'utilisation de ces agromatériaux dans les systèmes embarqués, dans l'automobile, dans l'aviation. Aujourd'hui, l'aglo, il peut être à base de lin, sans problème. Ça peut être la formation de béton à base de lin. On a aussi la possibilité d'utiliser notre lin, je dirais, en tant qu'isolant. Tout peut se réaliser à base de lin aujourd'hui. We see there's a great potential for taking some of the species that grow in the woodlands here and with some design input, some technology input, we should be able to come up with new products, new designs and activities which will feed back into better woodland management and more sustainable production. The idea or the concept of thinking through doing is at the core of what we do at Brighton. So the textile labs have a whole variety of contemporary machinery which range from Dubiers to Shimaseki, high-tech knitwear machines, through to our weaving machines and right down to knitting needles. So the students have the experience of high-tech and low-tech manufacture. They know how a factory works, they know how to instigate a design range because they understand how the processes work together. And more in education worldwide, design is becoming a screen-based skill. The wood workshops, again, we have fantastic equipment, and there we have CNC machines, we have milling, we have compression machinery, but that is coupled with the knowledge of hand tooling, so how to carve, how to shape things, how to work with base materials. The students have a keen understanding of their local woods are from. The staff there are all practitioners in their own right. So our academic staff in the wood workshops have their own businesses. This brings a different dimension to our students' learning, because already they come through the system and they're thinking about jobs at the end of their undergraduate program. L'objectif de la journée éco-construction porte sur la thématique du recyclage et la valorisation issue de la construction. Pour pouvoir construire durable, il faut se préoccuper de la fin de vie des matériaux. L'idée était de faire le point sur les enjeux, les politiques et les stratégies en matière de gestion de déchets. On a voulu aussi donner des exemples concrets de recyclage de déchets. Les enjeux et les cas pratiques ont été vus à la fois côté anglais et côté français. La deuxième partie de la journée est sous forme de rendez-vous, donc ce qu'on appelle la passerelle R&D, donc des rendez-vous entre des industriels qui ont des problématiques de valorisation, de recyclage, des bureaux d'études qui travaillent sur la thématique du recyclage de déchets et également des laboratoires de recherche qui offrent des compétences pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. Remade stands for Recyclable Market Development. So we specialise in managing projects that support companies to divert materials away from landfill. We've been working with country style recycling for
around about 5 or 6 years now on various projects. It started with supporting them on their construction and demolition materials, specifically wood, and to find a secondary use for the wood that they were taking from household waste recycling sites, but also from construction and demolition sites as well. And we worked on an Interreg project where we made a link between themselves and a company in Belgium to take the wood for use to manufacture panelboard and also to generate energy. We're looking to work with universities, new companies, new innovative practices. The carbonation process works by applying concentrated carbon dioxide gas to calcium and magnesium bearing waste, things like incineration ashes and dusts from cement manufacture and things like steel slags as well. And what actually happens is a reaction between those calcium and magnesium minerals with the carbon dioxide, and it forms a cement essentially, and it glues grains together. So you get a layer of cement forming around the grains, they stick together. So you can take a fine-grained or a sludge-like material and turn it into something, perhaps might be like a pellet shape. Some of these materials we have here, for example, this is an incineration ash. So this is a very, very fine dust produced from the burning of domestic rubbish. If we apply our technology to this material, we can produce a pelleted material like this, which can then be used as an aggregate in concrete blocks. We've just recently set up a plant in East Anglia through our sister company Carbonate Aggregates, and they are now commercially producing this material for use in concrete construction blocks, as an example of which we have on the table here. Traditionally these materials would use natural aggregates such as gravels. This material, we're also exploring alternative uses for this material, such as structural concretes as well, and also the use in road building as well. Meanwhile, Carbonate Systems will continue research and development on a whole manner of other ways, such as cement dust, paper ashes and filter cakes, with the hope of producing other materials and then develop those further into business opportunities. The future of sustainability, which is people, profit, planet, will be embedded in the marrying of low and high-tech disciplines. So to solve the sustainable agenda, we need to be smart. We're either smart through our application of technology, we're smart through systems thinking, we're smart through computing. There isn't a right or a wrong way. What you have to do is work out your product, your thinking, and then you have to decide which is your sustainable mission.